Hello, everyone. Welcome to TLC. A है program TLC. Think, listen, then communicate. And this program will also be shown on Omni channel. जी हाँ, देसी close look ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ program ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ COVID-19 ਦੀ, because ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰੋ, TV ਔਨ ਕਰੋ, COVID-19, everybody is talking about this virus. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਆਰ hearing ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ICU ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ positive outcome ਜਿਹੜੀ ਹੈ COVID-19 ਦੀ, and we said why not title it Thank You COVID-19. And Harvinder and I decided, and we pulled Shanaan also, because ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। He will not be speaking in Punjabi because ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ, but we do want to know what he feels about COVID-19 positive angle too. So let's invite them, and as you can see them on the screen, Harvinder and Shanaan, welcome to our show. Please apni brief introduction ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ jump on the topic, please. Harvinder. Okay, I was going to see who you want to go first. Harvinder Sandhu, I'm a realtor and a writer, and I work with domestic violence for like 20-something years, and I've also helped our immigrants ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ through my work in settlement worker. ਪਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿਮੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ from day one. Since I've known you 20 years ago, we always did something. So thank you for the opportunity to be here. Thank you so much. And she also, by the way, Close Look magazine start ਕਰਨ ਵਿੱਚ Harvinder ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, and she always volunteers her time. We are very grateful and thankful. Thank you. Shanaan. Yes, thank you very much for having me. My name is Shanaan Surania, and I work as a transformative coach. I work with entrepreneurs, business leaders, business teams, people in addiction, scientists, engineers, individuals of all kinds. And I've been doing that for about 6 years now. Mm-hmm. Nice. Thank you so much for joining. And ਅੱਜ ਦਾ topic ਜਿਹੜਾ ਹੈ Harvinder, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ Google search ਕਰਨਾ ਹੋਏ, then first news is about COVID-19, right? So ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ positive ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ focus ਕਰੀਏ, like we talked about this morning. And you share first ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ positive ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ TV ਔਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਐਪ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਆਲ ਦ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਲੋਕੀ other people and basically the population ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ this is a serious thing, so we have to take it seriously. ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘਰੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਆਂ ਲਈ especially I think ladies ਲਈ, because ਮੈਂ ladies ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਜੋਕ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ the men ਆ, they don't know how to express their stress. It comes out in different ways. And in my family, I had to finally kind of go, wait a minute, I'm verbalizing my stress every day, but he's not verbalizing his stress. And then I had to kind of stop and look again and go, okay, he has some stresses, but he doesn't know how to verbalize them. They come out in different ways. And try to help a guy, especially our Indian men, they are wonderful. At the same time, they are also very challenging.
no matter Yes. where you're born and grow up. Helping our Indian men understand is very difficult. That this is what they need to do because they don't. I think it's everybody takes things differently, but I think it's more difficult for the Indian man. Maybe I don't know. And they can't take instructions. But ਉਹੀ ਗੱਲ Oh ਫਿਰ Lord, ਆਪਾਂ I didn't want to technical. go that. I was trying to be Sorry, diplomatic. Shanaan. I was trying to be diplomatic. You can't tell them what to do because they'll never listen to you. So Exactly. So we are going to stick to positive things today. yes, So yes. let's not That's talk why I want to about. say that instead of trying to get your man or your parents, whoever you're living with, Yeah. to express their stress the way you feel they should because you can understand it, it's better to look inside yourself. How are you handling the stress? What can you do to make your life a little bit easier? What is it about this thing that happened now that we are stuck for 2 months in our houses? What is it that you want out of life and what is it that you're willing to do? And just discover yourself. I think we need to look inwards. I've been lucky enough to take a couple of art of living happiness courses and some Oh, really? meditation. And it's interesting that when we start to actually listen to ourselves and we ask ourselves why. I mean, one of the things I found out was I love to complain. I got buckets full of stuff that happened that I want to talk about, right? Lots. And I did actually at one point see a psychiatrist, and then she called me up about a week ago. She goes, "Yo, you stopped your treatment long." Like, I mean, stopped talking to her a long time ago. She goes, "Do you want to start?" I said, "No, I don't want to hear myself bitching and complaining." Excuse the word. I don't know if I'm allowed to use that. Yes. I don't want to hear myself complaining anymore because it does nothing. It doesn't do you any good. It doesn't get you anywhere. All you're doing is And plus, Harvinder, sorry to cut you off, but don't we think ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ if you need a counselor or psychiatrist, that means ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ yes. ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, you're not capable. So ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, I can handle everything because I'm a mother, I'm a wife, I'm a somebody's partner, whatever, so I can handle everything. ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Before I get Shanaan, because he's been very patient, I want to just for our viewers who do not understand English, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ viewers ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਓਪਨਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Shanaan, please add something to this, and do you agree with Harvinder's comments? Yeah, I think there's a lot of truth to that. Excuse me. I find that in general speaking, outside of culture, generally speaking, it is hard to tell anybody what to do. And then you add a crisis on top of that. Good luck having them listen to anything, because everyone gets tight in their thinking, especially in a crisis. And then you take the culture's point of view, and I can see where you're coming from when you say that, because Indian culture, men may be not, we're not grown up, encouraged to express ourselves. So that kind of dies down after time, becomes a habitual pattern. And then to break that habitual pattern takes a lot. So I totally agree with you on that point. As far as positivity goes from COVID, I see so much positivity that has come out of this. Hold that thought for a minute. ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Carry on.
Shannon. Thank you. And thank you for translating. Uh, so, what I have seen from the people that I've spoken with, the circles that I've been around, is that a lot of people have realized that what they called normal, what they called a lifestyle, what they thought was a good routine, after being disrupted, they've realized that that's not a real lifestyle that they want to live. They've been shortchanging themselves, they've been settling in areas that they didn't realize, and it took a crisis for them to wake up to that. They've been hanging on to false securities, false sense of securities, chasing money as the ultimate goal, even hanging out with people that they could do without when a crisis happened. So all of that, I think, is positivity in terms of realization. They come to a realization that, wait a minute, I have to take inventory of my life. I have only one. And let's see what I was doing and how I was calling that normal versus what I'm forced to do now. I'm forced to reflect and actually see what normal could look like. So they're So able in to that, recreate it now. 1 second please. Sure. Shannan ने कहा है कि ਇਸ COVID-19 ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਲਡ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ that is not normal. ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਾੜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਡ ਟੂ ਵਟ ਸ਼ਨਾਨ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ. Shannan, carry on, please. I added a little bit to it, and I'm sure you understood. I did, yes. Thank you. So, the recreation part is where the potency and the potential is, because when people start to see, when we all start to see, what is it that we were hanging on to as a sense of security, and when that was taken away, it revealed itself that it wasn't the sense of security. What is a sense of security, and what we're seeing that which is important in our lives, a lot of it doesn't match to what we called important in our lives, in our daily normals. And when we were forced to look at that, then we're forced to kind of ground ourselves and go, okay, how do we want to recreate what's coming next? In my personal opinion, I think that's the greatest blessing ever. Yes. Because if you get a chance to recreate a normal, you can do it your way, you can do it slowly, and you can do it in a collective way, which is happening right now. Whereas before, people already have those chances, but they're less likely to take it because the habits and the routines keep going. Whereas now, that's not a choice. The only choice is reflection. Or Shannan, I would like to add something due to expectations also, because others were family. Yeah. Families were expecting that your life has to be certain way. You are supposed to, your boss was expecting, and this was the time to connect with yourself. Stop and then reflect and then connect with yourself and then find out where my happiness is. Where am I going? Why am I doing all this? I'm sorry, Shannan, you finish first, then I will No, you're right. summarize everything in I'm between. totally on that same train of thought. It's that's what I call the habitual patterns, is the work and the commute, and people even have their minds on how many air miles do I have. Like, that's a daily thought. That's gone now. So you have room in your mind, and some of us want to hang on to that thinking, so we have a hard time. Some of us actually start reflecting on it and go, okay, I have a lot of space in my mind. What should I do with that? What do I want to think about? How do I want to design it? And as unfortunate as it is that companies have closed down and people have lost their jobs, again, there's something positive that can come out of that, where they get a chance to recreate whatever it is, whatever lifestyle that they want to live, and remake their schedules, put in the important priorities first, and everything else can come second. So that's one of the things I see that's positive. Yes, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
मैं ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਡ ਟੂ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ when I talk to Harvinder because she's my friend too, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Yes. lot of people are enjoying their life. Yes. Harvinder, tell me if I'm wrong. No, you're not wrong. I never thought I'll enjoy staying at home, and I didn't like it. In the first week, it was okay. 2 weeks, it's okay. Then I didn't like it. Now I'm starting to kind of enjoy it a bit more because I've got different things I can do. You're just trying to reflect and learn about yourself, right? Nothing like being able to be stuck at home with your family, like your husband, your wife, your children, grandparents if you're there, and then try to do things around the house to make your life different. Or like Shannon said, that there's so many things we can be doing, and I think it's a good, in a way, like he also said, it's ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ because they're done, right? They can't afford to come back. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, right? Exactly. So this is something that is going to be happening for a lot of people. The only challenge is ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, right? So like Shannon said, you're just taking that opportunity to do something different, to realize that you can do something different, and maybe give other, I don't know, I've learned that you cannot give people ideas or advice. You can give them ideas, but you cannot give people advice because no one wants to be told what to do. And at the end of the day, I think that's one of the biggest thing I've learned to stay out of my children's squabbles. They are little things like that, I mean, they're older, they're young men. Even today I tried to get involved and I thought, what am I doing? Just giving myself a headache. But I'm learning really, really well slowly that I have to stay out of all that. It is what it is. If they're not going to like each other as I get older, whatever. Harvinder, I think the biggest lesson that I have learned and most of us will realize is patience. Yes. COVID-19 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਸਿੱਧੇ ਘਰ, ਜਲਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ even I enjoy standing in the line also. ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ but I really enjoy because I agree with you. I talk to people. I talk to people who's in front of me, who's behind me. We make fun of COVID-19. We make fun of the lineup. Everything, joking around. ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੌਟ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਭ ਲਈਏ। Yes. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੋ ਲੱਗੀਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫॉर ਗੈਰੰਟੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ there's nothing ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ anything else you guys want to add? Then I wrote down something that ਮੈਂ ਨਾ ਗੂਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। And I want your suggestions, both of you. Shannon, we'll start with you. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ any tips like exercise, get out in the nature, or go and do something. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ suggestions ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇਣਗੇ, then we'll finish the show. Yeah, I think there's hundreds and hundreds of things. One of the other positive things that has come out is that a lot of companies have stepped up and offered free courses, free instrumental courses, free financial courses, free nutrition and fitness courses.
So to join that and make that part of the routine, I think is a really good use of time. Get some reading done. I know that's one thing that's on the list of a lot of people that want to read more, but they don't because they have a routine and a habit at work. Work to home, home to work kind of thing. Reading and learning something new beyond what we know. I mean, a language or an instrument would be very beneficial. That would be my suggestions. I've started to learn. I seen that Fender.com, the guitar, they teach guitars. Okay. So they had a few weeks ago, they released that we're going to give out free guitar lessons to the first 500,000 people that sign up. Awesome. Yeah, so I signed up for that, and I have my little guitar back there, if you can see the case of Can it. you play something for us, No, I please? cannot. I'm just Please. learning it. No. Okay, our next segment is going to be in my backyard, and Shannon, you have to promise that you will bring your guitar and you will play. Okay, sure. We'll play a little ठीक है bit. ना, पक्का ना? Okay, so that's good. ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੋਰਸਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨਾਨ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ. And what else did you say after that? I forgot. I'm sorry. Finance courses and fitness courses Finance courses, and reading. fitness, Pick and up a reading. Yes. ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਤੋਂ best friends ਨੇ. So they can be your best friends. So ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ. So books is another suggestion. Harvinder? Shannon, anything else you want to add? Well, if I was to add one more thing, it would be to support others, to get out of our own life and our own head and ask others what they need and extend our hand. Others. ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ you can feel good about yourself as well. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ, you want to add something? Yeah, I think what Shannon was saying कि internet पे बहुत कुछ free है गाया. The city of Surrey, the library, you can actually download till the end of August free ebooks. So you can download them and listen to them or read them. The library, if you go to the Surrey Public Library website, Okay. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ free ebooks ਦਾ ਹੈਗਾ how many books you can download till August 31st. And then ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ free ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. One is if you want to learn another language, Duolingo is a really good website, and they do free anyways. You can get the advance if you want to pay more, but Duolingo is free. Just go on it and you get you can learn any language you want to learn, whatever you're thinking about learning. They have got so many different ones. Other than that, like the financial thing, just going on Eventbrite has some things where you can pay, some things that are free. There's a lot of stuff to learn out there. And ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੂਟ ਆਦਾ ਸੀਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ. Anything, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, you enjoy doing, even if just reading, right, or listening to music, or even watching movie, or even watching Netflix. I mean, binge. Yes. Go for it. I don't want people to think that they have to take this time to go and study. No. You've been given, it's like getting free money, right? You just suddenly got a bonus, spend it, do whatever you want with it. It's yours to enjoy. And I really want people to understand that just because we are saying you can take free classes, don't do it because we are saying it. Only do it because you want to do it. It's something you enjoy doing and something that you want to go out there and do. Because at the end of the day, I think everybody, I feel that, speaking for myself, we kind of get tired when we keep hearing people going, oh, I did this, I did that, and you can do that too, and you can go out there and go rah. No, not everybody's brain is rah. Exactly. So be kind to yourself. Yes. That's the main thing. Be kind to yourself. Don't try to just do it because others are suggesting. Yeah, just don't go, oh, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. And in our culture we have a lot of that. Why didn't you do it? Why didn't? No, don't compare yourself to anybody else. Just
just do what you want to do, and if you can have that opportunity ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ you know that is other challenges, but just do what you want to do for yourself, and this is your time. Exactly and ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ and this is the most important thing. Don't do it because others are doing. Don't follow someone else because ਜੇ ਉਹ successful ਨੇ oh if Shanaan is doing this I want to do that too. No, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ I like the word quality, but at the same time quality ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ he's a doctor and everything and ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ so he loves studying. Some people don't. I mean, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ smart ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ, but they're smart in other things. They may be writing the best music, they are singers, they are actors, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, right? So to me, I think we have to just, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ capacity ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, go for it. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ capacity ਹੈ ਨਹੀਂ, just recognize ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ recognize ਕਰੋ ਕਿ everybody is important. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਸੋਚੋ this is for the ladies especially ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ just that's life yes exactly it's a culture you have to learn to ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ and then this is my last thing is there's a silver lining under every dark cloud and wonderful we're enjoying our silver lining of time right now peace and quiet and the earth is enjoying the silver lining of everything coming to a halt. So एक positive thought है एक नजरिया है जिंदगी नू देखन दा and I always have believed in something मेरा हमेशा एक अटूट विश्वास रहा है वो ये है कि लंबा जीन दी बजाय गहरा जियो okay that is meaningful live a life that is meaningful okay exactly and ये सारा कुछ हो सकता है अपने आप नाल connect होके consciousness ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ self awareness ਤੁਸੀਂ connect ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ yes if you need any help ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ sales ਜਾਂ advertisement ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ marketing ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ but Shanaan is the person to talk to I mean my vision has enhanced I would say because by talking to him by talking to my other friends also because ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ like minded person ਹੋਣਾ positive person ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ guidance ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ confused ਹੋ you are a well established businessman but you don't know ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ handle ਕਰਨਾ ਹੈ Shanaan is the person to connect ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ TLC ਦੇ ਵਿੱਚ and ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ think ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ and ਸੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਿਓ you have our numbers it's on the screen ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ you can get Shanaan's number from me or Harvinder's number from me and thank you so much Sari Honda for sponsoring our shows and supporting us through this rough time thank you Shanaan thank you Harvinder love you guys and love you all of you guys thank you bye